Good morning all. Today we are start with affirmations. వీటిని మనం ఫీల్ అవుతూ చెప్పాలి. బాగా గుర్తుపెట్టుకోండి. ఫీలింగ్ ఈజ్ ఇంపార్టెంట్. I am the master of my fate. I am the master of my fate. I am the captain of my soul. I am the captain of my soul. I love and approve of myself now. I love and approve of myself now. I am worthy of love and abundance. I am worthy of love and abundance. I forgive and set myself free. I forgive and set myself free. I am safe and all is well in my world. Safe and all is well in my world. I am open to miracles today. I am open to miracles today. I am learning, I am growing, I am doing my best. I am learning, I am growing, I am doing my best. And we can go to Think and Grow Rich book, chapter 2, Desire, page number 26. You may as well know right here that you can never have riches in great quantities unless you can work yourself into a white heat of desire for money and actually believe you will possess it. You may as well know also that every great leader from the dawn of civilization down to the present was a dreamer. ఈ సివిలైజేషన్లో ప్రతి ఒక్క గ్రేట్ లీడర్ కూడా ఒక డ్రీమరే. Christianity is the greatest potential power in the world today because its founder was an intense dreamer who had the vision and the imagination to see realities in their mental and spiritual form before they had been transmuted into physical form. If you do not see great riches in your imagination, you will never see them in your bank balance. If you do not see great riches in your imagination, you will never see in your bank balance. Never in the history of America has there been so great an opportunity for practical dreamers as of now exists. The 6-year economic collapse has reduced all men substantially to the same level. A new race is about to be run. The stakes represent huge fortunes which will accumulate within the next 10 years. The rules of the race have changed because we now live in a changed world that definitely favors the masses. Those who had but little or no opportunity to win under the conditions existing during the Depression, when fear paralyzed growth and development. We who are in this race for riches should be encouraged to know that this changed world in which we live is demanding new ideas, new ways of doing things, new leaders, new inventions, new methods of teaching, new methods of marketing, new books, new literature, new future for the radio, new ideas for moving pictures. Back of all this demand for new and better things, there is one quality which one must possess to win, and that is definiteness of purpose, the knowledge of what one wants, and a burning desire to possess it. The business depression marked the death of one age and the birth of another. This changed world requires practical dreamers who can and will put their dreams into action. The practical dreamers have always been and always will be the pattern makers of civilization. We who desire to accumulate riches should remember the real leaders of the world always have been men who harness and put into practical use the intangible unseen forces of unborn opportunity and have converted those forces, impulse of thought, into skyscrapers, cities, factories, airplanes, automobiles, every form of convenience that makes life more pleasant. Tolerance and an open mind for practical necessities, dreamer of today. Those who are afraid of new ideas are doomed before they start. Never has been
being today, those who are afraid of new ideas are doomed before they start. Never has there been a time more favorable to pioneers than the present. True, there is no wild and woolly west to be conquered, as in the days of the covered wagon, but there is a vast business, financial and industrial world to be remolded, redirected along new and better lines. In planning to acquire your shares of the riches, let no one influence you to scorn the dreamer. To win the big stakes in this changed world, you must catch the spirit of the great pioneers of the past, whose dreams have given to civilization all that it has of value, the spirit which serves as the lifeblood of our own country, your opportunity and mine to develop and market our talents. Let us not forget, Columbus dreamed of an unknown world, staked his life on the existence of such a world, discovered it. Copernicus, the great astronomer, dreamed of a multiplicity of worlds and revealed them. No one denounced him as impractical after he had travelled. Instead, the world worshipped at his shrine, thus proving once more that success requires no apologies. Failure permits two alibis. If the thing you wish to do is right and you believe in it, go ahead and do it. Put your dream across. Never mind that they say if you meet with temporary defeat for they perhaps do not know that every failure brings with it the seed of an equivalent success. Every failure brings with it the seed of an equivalent సక్సెస్ ప్రతి ఒక్క ఫెయిల్యూర్ కూడా సక్సెస్ అనే సీడ్ని వెంట పెట్టుకునే వస్తుంది. హెన్రీ ఫోర్డ్, poor and uneducated, dreamed of a horseless carriage, went to work with that tools he possessed without waiting for opportunity to favor him. And now evidence of his dream belts the entire earth. He was put more wheels into operation than any man who ever lived, because he has not afraid to back his dreams. Thomas Edison dreamed of a lamp that could be operated by electricity, began where he stood to put his dream into action. Despite more than 10,000 failures, he stood by that dream until he made it a physical reality. Practical dreamers do not quit. Wieland dreamed of a chain of cigar stores, transformed his dream into action. Now the United Cigar Stores occupy the best corners in America. ఓకే, ఇప్పుడు మనము హైలైట్ చేసుకుందాం. You may as well write here that you never have riches in great quantities unless work yourself into a white heat of desire for money. Truly believe you will possess it. ఇక్కడ ఏం చెప్తున్నాడంటే నెవర్ హ్యావ్ రిచెస్ గ్రేట్ క్వాంటిటీస్, ఊరికే రావంటే రావు. అన్లెస్ యూ కెన్ వర్క్ యువర్ సెల్ఫ్, నువ్వు వర్క్ చేయాలి. ఇన్ ఏ వైట్ హిట్ ఆఫ్ డిజైర్, డిజైర్ ఆఫ్ మనీ అని. బిలీవ్ యూ విల్ పొసెస్ ఇట్, నువ్వు బిలీవ్ చేయాలి అంటే డిజైర్ ఉండాలి, వర్క్ చేయాలి, డిజైర్ ఉండాలి, వర్క్ చేయాలి, బిలీవ్ చేసుకోవాలి. You may as well know also that their great leader from down of civilization down to present వరకు కూడా అందరూ కూడా డ్రీమర్సే, అంటే డ్రీమింగ్ చేయాలి. Dreamer who had the vision and the imagination to realities in their mental and spiritual form.
డ్రీమర్ అనేవాడు ఎలా ఉండాలి అంటే ఇమాజినేషన్ రియాలిటీస్ని ఇమాజినేషన్లో చూడగాలి. ఎలా చూడాలి? మెంటల్గాను స్పిరిచువల్ ఫామ్లోను చూడాలి, ఫిజికల్ ఫామ్లో చూడాలి అంటున్నాడు. ఇఫ్ యూ డు నాట్ సీ గ్రేట్ రిచెస్ ఇన్ యువర్ ఇమాజినేషన్ యూ విల్ నెవర్ సీ ఇన్ యువర్ బ్యాంక్ బ్యాలెన్స్. ఇమాజినేషన్లో నువ్వు బ్యాంక్ బ్యాలెన్స్ ఉన్నట్లుగా చూస్తేనే నీకు అది వస్తుంది అని అంటున్నాడు అనమాట. థింగ్స్ న్యూ లీడర్స్ న్యూ ఇన్వెన్షన్ who are in this race for riches ఎవరైతే ఉన్నారో should be encouraged to know that this changed world in which we live dream new ideas, new ways of doing things, new leaders, new inventors, new method of teaching. ఈ న్యూ మెథడ్ ఆఫ్ టీచింగ్కి ఏమైపోయిందంటే ఈ కాలంలో ఆన్లైన్కి వచ్చేసాం కదా, అలా అనమాట. మార్కెటింగ్ కూడా అంతే, ఆన్లైన్ మార్కెటింగ్ వచ్చేసింది. బుక్స్ కూడా అంతే. న్యూ బుక్స్ అంటే ఏమొస్తుందంటే డిఫరెంట్గా ఇంతకుముందు పుస్తకాలు తీసుకునేది, ఇప్పుడు ఏమైపోతుంది కంప్యూటర్స్ వచ్చేసి ఈ బుక్స్ వచ్చేసాయి. ఆ విధంగా అనమాట. ఇంతకుముందు ఫిజికల్గా రేడియోస్ పెట్టుకునేవాళ్ళు, ఇప్పుడు ఏమైపోయింది మొబైల్ రేడియోస్ వచ్చేసాయి. అలా అంటే ఇవన్నీ కూడా ఏమైపోతుంది అంటే రిచెస్ కావడానికి మార్గాలు అనమాట. డెఫినెట్ పర్పస్. బ్యాక్ ఆఫ్ దిస్ డిమాండ్ బెటర్ థింగ్స్ దెర్ ఈస్ వన్ క్వాలిటీ విచ్ వన్ మస్ట్ ప్రొసెస్ టు విన్, దట్ ఈస్ డెఫినెట్నెస్ ఆఫ్ పర్పస్. అంటే ఒక పర్పస్ అనేది ఉండాలి. ఈ బుక్స్ అనేది ఎలా వచ్చింది అంటే కంప్యూటర్స్ వచ్చిన తర్వాత ఎక్కడ బుక్ కొనుక్కుంటారో దీంట్లోనే చూద్దాము అనేది ఎవరికి ఒక ఐడియా వచ్చింది, కాబట్టి మనకి ఈ బుక్స్ అనేవి వచ్చాయి. తర్వాత మన కరోనా వచ్చింది. కరోనా వచ్చిన తర్వాత ఏమైపోయింది, అంతా ఆన్లైన్ అయింది. టీచింగ్ ఆన్లైన్లోనే జరుగుతూ ఉంది, మార్కెటింగ్ ఆన్లైన్లోనే జరుగుతూ ఉంది. అదే కదా, ఇప్పుడు మార్కెటింగ్ ఏముంది, అమెజాన్ ఉంది. ఆన్లైన్ నుండి మనం వస్తువులు కొని, ఇంతకుముందు ఏం చేసేవాళ్ళము, డైరెక్ట్గా మనం అక్కడికి వెళ్ళేసి మనం వస్తువులు కొనేవాళ్ళం. కానీ ఇప్పుడు అలా జరుగుతుందా? జరగడం లేదు. అదనమాట. ఓకేనా. Death of one age and birth of another. The business depression marked the death of one age and the birth of another. This changed world requires practical dreamers who can and will put their dreams into action. The practical dreamers have always been and always will be pattern makers of civilization. డ్రీమర్స్ అనేవాళ్ళు ఇమాజినేషన్ చేసుకుంటూ ఉంటారు, ప్రాక్టికల్గా డ్రీమ్ చేస్తుంటారు, ఫిజికల్గా పొందాను అనేదాన్ని అనుభూతి చెందుతూ ఉంటారు. Should remember the real leaders of the world always been men who harness practical use and intangible unseen forces of unborn opportunity. Those forces, factories, aeroplanes, automobiles, every form of convenience that makes life more present. ఇవన్నీ కూడా ఫ్యాక్టరీస్, సిటీస్, ఏరోప్లేన్స్, ఆటోమొబైల్స్ ఇవన్నీ కూడా ఫాస్ట్గా వచ్చేసాయి. ఇవన్నీ కూడా ఏంటివి అంటే కన్వీనియన్స్ పర్పస్ ఫర్ మోర్ ప్లెజెంట్. ఏం కావాలి, టాలరెన్స్ అనేది ఉండాలి, అండ్ ఓపెన్ మైండ్ ఉండాలి. ప్రాక్టికల్ నెసెసిటీస్ డ్రీమర్ ఆఫ్ టుడే, టాలరెన్స్ అనేది ఉండాలి. దోస్ హూ అఫ్రైడ్ ఆఫ్ న్యూ ఐడియాస్ ఆర్ డోమ్డ్ బిఫోర్ దే స్టార్ట్, బీన్ టైమ్ ఫర్ మోర్ ఫేవరబుల్ పాయింట్స్ దెన్ ప్రెసెంట్. Wild and woolly test to conclude. In planning to acquire your share of riches, no one influences you to spawn the dreamer. నువ్వు ప్లానింగ్ చేస్తూ ఉంటే ఎవరు టు విన్ ద బిగ్ స్టేక్స్ అండ్ చేంజ్ ద వరల్డ్ మస్ట్ క్యాచ్ ద స్పిరిట్ ఆఫ్ గ్రేట్ పాయింట్స్ ఆఫ్ ద ఫాస్ట్. డ్రీమర్స్ హ్యావ్ గివెన్ సివిలైజేషన్ ఆల్ దట్ ఈస్ హ్యాస్ వాల్యూ, ద స్పిరిట్ విచ్ సర్వ్స్ యాజ్ అ లైఫ్ బ్లడ్ అండ్ ఆఫ్ అవర్ ఓన్ కంట్రీ, యువర్ ఆపర్చునిటీ అండ్ మైండ్ టు డెవలప్ అండ్ మార్కెట్ అవర్ టాలెంట్స్. నాట్ ఫర్గెట్, కొలంబస్ డ్రీమ్డ్ అన్నోన్ వరల్డ్ కావాలని చూశాడు, కాబట్టి వరల్డ్ని కనుక్కోగలిగినాడు. కోపర్నికస్ ఆస్ట్రోనట్ మల్టిపుల్ వరల్డ్స్ కావాలని చెప్పాడు. ఇక్కడ ఏం చెప్తున్నాడంటే దస్ ప్రూవింగ్ వన్స్ మోర్ దట్ సక్సెస్ రిక్వైర్స్ నో అపాలజీస్, ఫెయిల్యూర్ పర్మిట్స్ నో ఎల్బీస్. The thing you wish to do is right, you will believe in it, go ahead with it. Put your dreams across and never mind that they say if you meet the temporary defeat, for they perhaps do not know every failure brings with the
seed of an equivalent success. అంతే కదా. ఇఫ్ ద థింగ్ యూ విష్ టు డూ ఈజ్ రైట్, నువ్వు చేసేది నీకు కరెక్ట్ అనిపిస్తే యూ బిలీవ్ చేయాలి, యూ బిలీవ్ ఇన్ ఇట్, గో అహెడ్, ముందుకు వెళ్ళిపోవాలి, అండ్ డూ ఇట్, ముందుకు వెళ్ళిపోయి చేయాలి అంటున్నాను. పుట్ యువర్ డ్రీమ్స్ అక్రాస్, నెవర్ మైండ్ వాట్ దే సే, ఎవరు ఏం చెప్పినా. ఇఫ్ యూ మీట్ ద టెంపరీ డిఫిట్ వచ్చినా, ఫెయిల్యూర్ అయినా, దే పర్హాప్స్ డు నాట్ నో, ఎవ్రీ ఫెయిల్యూర్ బ్రింగ్స్. థామస్ ఎడిసన్ డ్రీమ్డ్, ఇక్కడ థామస్ ఎడిసన్ డ్రీమ్డ్ ఆఫ్ lamp that Thomas Edison dreamed of a lamp that could be operated by electricity. Began where to stood put his dream into action. Despite more than 10,000 times failure అయినాడు. He stood dream until he made it physical reality. వచ్చేంత వరకు కూడా చేశాడు. ప్రాక్టికల్ డ్రీమర్స్ డు నాట్ క్విట్. ప్రాక్టికల్గా చేయాలనుకునే వాళ్ళు, నిరూపించాలనుకునే వాళ్ళు క్విట్ కారు అని చెప్పి చెప్తున్నాడు. ఓకే, థ్యాంక్ యూ సో మచ్. Please share and to children also. Thank you, sir. Please subscribe our channel.